Why UX is important? இந்த question உங்கள்கிட்ட இன்டர்வியூவில் கேட்டா how to answer is what we are going to see. Not only in the interviews but in the real time I'm going to explain. ஏன் நிறைய பேர் வந்து UIல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு UX வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு நினைக்கிறதுக்கான நிறைய ரீசன்ஸ் வந்து this works on the background more than the front. ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு விஷுவலாக என்ன அவுட்புட் வரப்போகுதுன்றது யூஎக்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது. ஸோ இஃப் யூ ஒர்க் ஆன் யூஎக்ஸ் யூல் கெட் அ குட் யூஐ. யூஐ வந்து டிசைன் பண்ண தெரியணும். ஆஃப்கோர்ஸ் யூ நீட் டு நோ ஹவு டு டிசைன் த டூல்ஸ் அண்ட் ஹவு டு யூஸ் த டூல்ஸ், ஹவ் ஆர் த ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிப்ஸ் தட் யூ கேன் என்ஹான்ஸ் your UI designs. இதெல்லாமே included தான். Still, let's give the equal importance to both UX and UI. UI can be upgraded day by day. You can create UIs using different things like which AI also came now. But somewhere the basics in இருக்கும்ல ரெண்டுக்குமே it's going to be seen. UX-ஐ replace பண்ணுற மாதிரி contents நிறைய generate பண்ணுறது, you don't need a manual intervention for everything, for creating anything. So both of this have, of course, ரெண்டுக்குமே ஈக்குவலாக நிறைய compensations வந்துட்டே தான் இருக்குது. But basics-ன்றது ரெண்டுக்கும் it's the thing that can only be handled by humans in both the sides, both UX and UI. Why UX is important? Number one, to enhance the user satisfaction. That's இது என்ன இருந்தாலும் இதான் ஃபர்ஸ்ட் வரப்போகுது. We have spoken about it a lot. Still, this is very much important. So user-centric design, user-centric approach is very important. And number two is positive results வரணும்னா, positive design experience வந்து user face பண்ணணும்னா we would have done the UX. Because only satisfied users can develop a word of mouth appreciations to other people. நிறைய பேருக்கு சொல்கிறதும் இந்த அப்ளிகேஷன் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறதும் ஆர் சஜஸ்ட் பண்ணுறது, ரெஃபர் பண்ணுறது, it all depends on the good experiences. எப்போ வந்து யூசர் ஆர் ஃபீலிங் bit uncomfortable or unsatisfied, they are not going to share and your product is not going to develop. And number two, customer retention. எப்படி வந்து கஸ்டமர்ஸை தக்க வச்சுக்கிறதுன்றது டாக்டிக்ஸ் வந்து யூஎக்ஸ் பண்ணாதான் தெரியும். அண்ட் ஆல்சோ டு நோ த காம்படிட்டர்ஸ் மோர், காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ்ன்றது வந்து யூஎக்ஸ் பண்ணாதான் வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஏதோ ஒன்று டிசைன் பண்ண போகும்போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கறது என்னன்னா நம்மள மாதிரியே எத்தனை பேர் பண்ணுறாங்கன்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். அதை நீங்கள் யூஎக்ஸில் தான் பண்ணுவீங்க. யூ டோன்ட் டூ இட் ஆன் யூஐ. கோர்ஸ் we will collect inspirations and we will see how other people are doing designs. But concept wise இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு, is it a success model or what are the features they have integrated, what are the ideology they have done, இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஎக்ஸில் தான் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டிரைவிங் பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ். அண்ட் நம்பர் த்ரீ, இம்ப்ரூவிங் யூசபிலிட்டி அண்ட் ஆக்சசபிலிட்டி. யூசபிலிட்டின்றது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. எனக்கு ஒரு லேமனால் அதை யூஸ் பண்ண முடியுது. எனக்கு வந்து இந்த டூல் தெரியும். இப்போ ஃபிக்மான்றது வந்து இட்ஸ் நாட் அ யூசர் பேஸ்ட் டூல். லைக் யூஐ டிசைனர் ஸ்பெசிஃபிக்காக யூஐ டிசைனர்ஸ்க்கான டூல் அது. இப்போ இதை நார்மலாக ஒரு ஆள்கிட்ட போய் இதை யூஸ் பண்ண சொன்னால் யூஸ் பண்ண தெரியாது அஃப்கோர்ஸ். பட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இது மாதிரி கிடையாது. பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் ஷுட் பி ஏபிள் டு யூஸ் இட். நம்ம ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு இ-காமர்ஸ் ஆப்பாக இருக்கட்டும், ஸோ எவ்ரி ஒன் ஆர் கோயிங் டு யூஸ் இட். ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்க முடியுமோ எல்லாருமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது அளவுக்கு இட் ஷுட் பி சிம்பிள். இட் ஷுட் ஹேவ் தட் ஈஸ் ஆஃப் யூசபிலிட்டி வந்து இந்த இடத்துல அடி வாங்கக்கூடாது. ஸோ தட்ஸ் த ஒன். அண்ட் ஆக்சசிபிலிட்டின்னு வரும்போது இன்க்ளூசிவிட்டியும் இதில் வந்துடும். ஸோ வி ஹேவ் டு இன்க்ளூட் ஆல் த யூசர்ஸ் ஈவன் தோ தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள். அவங்களுக்கும் இது வந்து போய் சேரணும் இந்த அப்ளிகேஷன். ஸோ வாய்ஸ் ஓவர்ஸ் கொடுக்குறதா இருக்கலாம், இல்லை ஹவு யூ கேன் கன்வே பை இமேஜஸ். ஈவன் தோ டெக்ஸ்ட் வந்து சரியாக கண்ணு தெரியலைன்னா ஹவு யூ கேன் சின்ன ஃபாண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுலேருந்து இருக்கிறதுலே சின்ன சைஸ் கொடுத்தா so many people couldn't able to see it. அதனால தான் மொபைல்ஸில் வந்து முதல்ல இந்த சேஞ்சஸ் இல்லை. மொபைல் ஃபோன்ஸில் டெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்மால், மீடியம், லார்ஜ்னு மாற்றிக்கலாம். நம்ம இருக்கிற மொபைல் ஃபோன்ஸ், ஆண்ட்ராய்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ஐஃபோன்ஸாக இருக்கட்டும், டெக்ஸ்ட் சைஸஸ் மாற்றிக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் அவர் ஐசைட். இதுவே வந்து பழைய ஃபர்ஸ்ட் வந்து மாடல்ஸ்லாம் இது இல்லை. பிகாஸ் தட் வாஸ் நாட் தாட் இன் தட் வே. எல்லாருக்கும் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சி தான் ஒரு காமன் சைஸை ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. பட் அப் ஆஃப் த பீப்புள் வாஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் டு லுக் இன்டு இட். வயசானவங்கலாம் யூஸ் பண்ண முடியலன்றப்போ they have introduced few more larger sizes of text for mobile. So these are all the things that accessibility updates a mobile phone can do. The similar way for your application too, we have to think about how we can upgrade the design that it can be accessed and inclusively used by everyone. And the next one is cost effectiveness. Redesign ஓட பிரச்சனையை வந்து இது சால்வ் பண்ணிடும். ஒரு டிசைனை லான்ச் பண்ணி அதை போய் யூசர்கிட்ட யூஸ் பண்ணி எல்லாரும் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு நல்லா இல்லை, இது நல்லா இல்லை, இதனால பேட் ஃபீட்பேக் வரும்போது, இல்லை ஏதாவது இஷ்யூஸ் ரைஸ் ஆகுது, இது பக் இருக்குது, அதனால அது ஒர்க் அவுட் ஆகலை, இந்த ஐடியா ப்ராப்பராக யூசர்ஸ் இதை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்கன்றதை யூஸ் பண்ணி பார்த்து ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்குமோ யூ கேன் கட் இட் டவுன் இன்டு ஹாஃப் and you do just a UX பண்ணி பார்க்குறப்போ you will know what are the struggles you're going to face and everything, and then அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு half of the கார்டில் ஃபுல் அமௌண்ட்டே you can save. I think UX பண்ணுறதுக்கு ஒரு 20% of the amount you are investing. UI வந்து 100% of the
இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா 80% இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா யூஎக்ஸ்க்கு ஒரு 20% இன்வெஸ்ட் பண்ணால் you can get a good product output and then you don't need to reinvest things again நீங்கள் வந்து ப்ராஃபிட்டே இல்லாமல் ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணுறதால தடுக்கலாம். இது வந்து நம்ம அசைன்மெண்ட் பண்ணும்போதும் பொருந்தும். பிகாஸ் அசைன்மெண்ட் கொடுத்தோடனே இந்த ஸ்க்ரீனை ரீடிசைன் பண்ணுங்க அப்படின்னா டக்குன்னு நம்ம நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வச்சு வில் ட்ரை டு ரீடிசைன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் what are the things that is missing out there. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் என்னென்ன மிஸ் ஆகுது. இப்போ ஒரு ஹோம் ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா what are the things, the major things ஹோம் ஸ்க்ரீன் இருக்குது. இதில் வந்து ப்ரொஃபைலுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கணும். அண்ட் தென் you should be able to navigate wherever you can and search ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கணும். அண்ட் what are the categories, எதை பொறுத்து அவங்க ஹோம் ஸ்க்ரீன் எந்த கேட்டகரி பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்றதை பொறுத்து you can think a bit and then set a mood board first, collect the inspirations and then decide how you can redesign it. Put a wireframe and then redesign it. So go a step-by-step process. Don't directly, even though if you have a less time, what the process you can do in that less time is what you need to think about. நம்ம டேரெக்டாக ஒரு சொல்யூஷனுக்கு ஜம்ப் பண்ணிட்டோன்னா அதோட ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் அடி வாங்கிடுச்சுன்னா அஃப்கோர்ஸ் த சொல்யூஷன் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ரைட். சிமிலர் டு த மேக்ஸ், ஒரு ஆன்சர் பண்ணோன்னா வென் சார்ட் இட் அவுட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப், டேரெக்டாக நம்ம ஈஸியான ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஈஸியாக கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்னால் we can answer it. மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள்ஸ் எல்லாம் கேட்குறாங்கன்னா அதை ஆன்சர் பண்ணிட முடியும். இஃப் த ப்ராப்ளம் நீட்ஸ் டு பி சால்வ் பை ஸ்டெப்ஸ்னா இட் நீட்ஸ் டு பி மனப்படம் பண்ணிட்டு போய் அங்கே எழுதணும்னா இட் கேன் பி ராங் as well. So make sure that you go through the process and then come to the solution. And the last one is the career opportunities. Innovation வந்து இந்த careerல ஜாஸ்தி இருக்கு when comparing to the UI designs. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு கேஸ் ஸ்டடி படித்தேன் which was that most of the people think more and differently when they are working on UX, then only it can be implemented in UI. So UI ல போய் யோசிக்கிறது என்னமோ ஒரு லெவலை தாண்டி like you cannot do more than a tool, like different-ஆ நீங்கள் யோசிக்கலாம். But still UXல வந்து யோசிச்சிங்கன்னா whole process and whole delivery of idea will have the capability to change. So the overall design. So different types of industries like UX designers increase ஆகிட்டே வராங்க. So comparatively both of them are required. UI designers are already நிறைய பேர் இருக்காங்க and UX designers are also there, but 10% எங்கேயோ lag ஆகுது. So in the growing marketல UX design can be more important, so will be required more. UI design of course the demand is going to be there anyways because everything needs a UI, and UX வந்து it depends on the company who wants to do it. எல்லாத்துக்கும் தேவை தான், but still few of the companies are missing it out and few of them are doing it. So the demand for UX professionals are increasing consistently. It means the companies are getting aware and the products are getting aware that they need UX in their product to avoid the issues that I have mentioned before. Of course UX UI designers வந்து வெறும் டிசைனராக மட்டும் போய் ஜாயின் பண்ண போகிறது கிடையாது. So we might be having different designations and roles like strategists, UX researchers, UX writers, UX analysts, UX business strategists. So there are a lot of roles and designations related to UX UI. நீங்கள் மெயினாக ஒரு UX UI designer மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் டைவர்ஸாக go and search for your different job roles that you can work based on what you like and what you want. Thank you so much for watching. I hope this video will be helpful and it will be helpful for you to answer the questions where it arises, like why UX is important. I'll meet you all in the next video. Till then, bye-bye.